换雪风春如岁又一年，新桃饮酒曲会见红颜，香烛寄生破昔年，喜欢颜，身不与泪正归斜，压岁钱，红落满天无世纪，满城一夜烟花雨，顽童嬉戏雪飞去，前路深巷皆报喜，家家户户欢声笑，把酒言欢，把年nau，新春到春风笑人，新毛笔花儿登桥。啦啦啦啦啦啦啦。各位马迷朋友大家好，欢迎收看2024年小玛利亚拜年季，我是主持人 Tally Rain， 我是主持人米雷塔。看到我们就意味着你又长了1岁。按照小玛利亚拜年季的传统，在节目开始前，先祝各位2024年龙马精神。神叨叨啊？你在说什么？不是在成语接龙吗？刚才说什么小玛利亚拜年季的传统，这不就是什么成语接龙？这是新年祝福啊！哦，搞错了，那重来。祝各位2024年龙马精神，龙神马壮，以崭新的面貌面对崭新的龙年。年有余。你怎么又开始了？哎，好了，不开玩笑了。这届小玛利亚拜年季将会带来与往届不一样的韵味。按照导演的话讲，我们这是在 KO 我们自己。真是中二又耳熟的解释啊！具体就请各位看看有哪些与往届不同的地方喽。懂部剧节目开始了，那现在抓紧来看第一个节目《万古生香》。金光满堂，展披天河回万古生香。石壁滔滔，檐下休香，9周年来临，龙势而降。风鸣为南山河载彰，平定天下水银皆朝阳。无那些美景已难长，愁苦满怀含泪望月光。谁固守边野茫茫，将百生怨恨一寂寞抵挡。念至情重难忘，最难流浪。京城下漆黑，苦闯真相埋藏，难忘故友脸庞。谁独严寒风荡荡，笑容尽是梦茫。谁万里穹苍，藏忘烈人模样，撑起少年轻狂。谈笑过云海，旁爱推点无畏前往，飞风闪亮，后青3万丈。欢声笑语不知忧伤，万里河山常闻开歌扬。仙乐一曲敲退君皇，不曾漫山风雪逐友邦。不谈富贵秉持开康，心灵气强保守修心肠。风华之气长满一方，万千情意难比犹在旁。谁踏过旧山林苍苍，赤诚诚信仰就满湖中江。心无惧又何妨，忠义自流芳。后来又柔情似山水却飞翔，遗憾剑声悠扬。一人心要护父郎，愿苍生皆无恙。二字抛双兵，怎敢随波逼浪？
这歌词与画面的契合程度一下子就能看出来是板砖团队的作品，精彩的填词混剪啊！有眼光，确实是他们带来的精彩混剪。等下，卡利瑞有投鬼畜作品吗？怎么没有看到你的呀？嗨，别着急嘛，你不在审核部，你可能不知道，今年除了我，还有人投稿鬼畜节目呢。他的艺术形式实在是太超前了。哦，加倍欢乐。没错，一起来欣赏，来 Easy 给他整个活。别以为路马住在所有小马最低档，我听说飞马是暂时不会被你气味恐怖。我猜你吃小马，当我见到，我见到，我见到，但我知道我们只是鞋马，所以忽略。独角兽。我知道你不会跟我学独角兽这样说话的。冰棒，哦，我们这样晃动屁股的。嘿，所有人给我站一边，因为这一天我要出现。举手投足我就是帅，老大帅呆了，嘿，从头帅到脚趾尖。听说我房已经归，我就出了一遍又一遍。寒霜抖擞，寒霜抖擞，寒霜抖擞，寒霜抖擞，寒霜抖擞，寒霜抖擞，寒霜抖擞，寒霜抖擞。 I see a cold wind blowing through. I see days neither fun nor free. I see a future caused by you. See最近小玛利亚陷入了迷茫，只要坚持方向就能坚持方向，成功微笑浮现，让我们冒险。独角兽是这样结束一首歌。一姐晕没晕我不知道，我看他转这么多圈，我是快要晕过去了。不然我也不会说很超前嘛。来自小马拜年季鬼畜小王子塔利日影的认可啊！哎呀，今年的演播室太欢乐了。先不说笑，下一个节目是哦，下一个节目也要带大家狂欢起来了，请欣赏目光闯闯的穷开心。小小的人儿啊，风筝对齐呀，天天就爱穷开心呐。逍遥的魂儿啊，假不正经吧，嘻嘻哈哈我们穷开心。我是谁家那小谁，神枪赛过火力灰，毛军赛过猛张飞，干战发型亮又黑，是走南闯过北，骑着初中又把嘴，长江黄河喝过水，河边冒地雷亲过嘴，喝这很憔悴，是满脸千人吹，你是西山挖过煤，还是东山见过鬼？这人生苦短累，今朝有酒今朝醉，为了不哭大声笑，为了不烦大声呸。小小的人儿啊，风筝吹起呀，天天就爱穷开心呐。逍遥的魂儿啊，假不正经吧，嘻嘻哈哈我们穷开心呐。小小的人儿啊，风筝吹起呀，天天就爱穷开心呐。逍遥的魂儿啊，假不正经吧，嘻嘻哈哈我们穷开心。他是谁家那小谁，身材赛过杨贵妃，貌美赛过七仙妹，婀娜多姿如翡翠，是红男绿女配，都是20郎当岁，纯洁幸福勇敢追，爱打爱 K 绝不气馁，可他很自卑，是满脸人倒霉，您是白天摸过黑，还是夜里做过贼？这人生苦短累，今朝有酒今朝醉，为了不哭大声笑，为了不烦大声呸。小小的人儿啊，风筝吹起呀，天天就爱穷开心呐。逍遥的魂儿啊，假不正经吧，
心。为了不输大声擂，为了不服大声吹，为了不哭大声笑，为了不分大声呸。为了不输大声擂，为了不服大声吹，为了不哭大声笑，为了不分大声呸。小小的人儿啊，风吹起呀，天天就爱穷开心呐。逍遥的魂儿啊，假不正经吧，嘻嘻哈哈我们穷开心呐。小小的人儿啊，风吹起呀，天天就爱穷开心呐。逍遥的魂儿啊，假不正经吧，嘻嘻哈哈我们穷开心呐。小小的人儿啊，风吹起呀，天天就爱穷开心呐。逍遥的魂儿啊，假不正经吧，嘻嘻哈哈我们穷开心呐。小小的人儿啊，风吹起呀，天天就爱穷开心呐。逍遥的魂儿啊，假不正经吧，嘻嘻哈哈我们穷开心。老歌配老番，穷开心配平起，哎呀，光想想就是很惬意的组合。不是有意打断你的品鉴，都播3个节目了，我们的手书怎么不见影呢？往届可都是第一个登场的呀。这样解释吧，我们通常会把压轴当撑台面的意思来用，但是实际上是指倒数第2个节目了。今年我们特意顺从原词的含义，真的排成了倒数第2个节目啊，那得等多久啊？倒是不用等，我们的下一个节目也是手书哦。果真如此。哎，塔利瑞，下一个是庆阳画盖和你合作的手书节目吧？是的，今天我们给大家带来高保奇居世界观下的又一部新作品。高保奇居是什么来着？在另一条平行的时间线里，第9季的大决战中，3位反派而不是我们的主角团赢得了胜利。那样一个世界会是什么样的呢？我已经构想这样一个平行世界3-4年了，如今同名的钢4模组也已经上线了 Steam 游戏平台。那么就让我们通过下面这个手书来了解一下这个世界吧。好，请欣赏由庆阳画盖与塔利瑞带来的《星生之屋》。
新年悄然将至，新的一年，新的篇章即将开始。2023即将成为历史。5秒倒计时，5、4、3、2、1，龙年到！各位马迷新年好，我是导演麒麟。今年头一回主导这么大规模的项目，有时候自己在指挥的时候，甚至自己都是懵的。不过好在团队内其他小伙伴疯狂输出，让拜年季打赢了复活赛，在今天呈现到各位面前了。我不管怎么样啊，各位看着开心，各位看着爽快就可以了。今年的拜年致辞还有其他没有见过的面孔，我们继续看看吧。八面玲珑马在雪山之巅，祝各位新年快乐，万事如意。新的一年里，事业蒸蒸日上，家庭和睦美满，身体健康长寿。大家好，我是小行星，这里祝各位2024新年快乐。新的一年也要带着对小马的热爱继续生活，祝各位马迷朋友新的一年万事顺利，龙年大吉。各位马迷好，我是王伟。2023年对于我来说是非常幸福的一年，真的可以称得上是好事连连。希望2024年能够延续这份好运，直到永远。在这里祝大家新年快乐，龙年行大运。大家好，我是 Lydia Windy， 一个热爱绘画的小马 UP， 很荣幸能够参加此次小马利亚新春会，在这里祝马迷们新年快乐。愿大家在新的一年里事业有成，家庭和睦。希望每个马迷都可以实现自己的梦想，让我们一起迎接马圈更加美好的明天。玉兔妮妮，云痴熠熠，元日有际，星霜无余。大家好，我是左岸，祝愿大家在甲辰龙年里身体健康，心情舒畅。新年是新的开始，希望大家在新的一年里可以以梦为马，不负韶华，实现自己的理想。也希望大家在新的一年里可以有一个健康的身体和阳光的心灵。愿大家无论是在马圈之中还是在生活之中，都可以找到属于自己的价值，收获属于你的快乐，并且在亲友的陪伴下一起走过漫漫人生路。大家好，这里是小屁股梅老婆，祝大家春节快乐，同时也借此机会向各位还在圈子里坚持创作的小马们致敬。最后祝大家龙年吉祥。大家好，我是曙光。大家好，我是一世。我们在这里祝大家新春快乐，龙年吉祥。希望在新的一年里，我能一改往日的懒惰，多多产出视频。也希望大家都能过得幸福，都能找到自己爱的人。大家好，我是彩虹调。在新的一年里，我祝各位马迷朋友们龙年春节快乐，愿你们在新的一年里如龙腾飞，事业有成，如龙般强壮，身体健康，如龙般幸运，好运连连，龙年吉祥，万事如意。谢谢大家。大家好啊，我是楚密的风。今年龙年，祝各位小马们龙腾虎跃，龙凤呈祥，无序不作龙，还敢何处为。作为东方小马国厂牌的一员，也祝咱们厂牌稳中求进，越做越好。在新的一年里，各位小马们都能学到新的知识，即便在当下这个时代，也不要迷失了当初的那份执着。虽然千辛万苦，艰难险阻，但只要做好自己，那就是最好的。也许这就是龙年所要迈出的脚步，踏出属于自己的道路，才有属于自己的黄金精神。大家好，这里是雅欣。本次第一次以主要画手参与了拜年季的活动，非常的紧张，也非常的激动。就像手书中所传达的，生活不需要处处充满意义，开心快乐就是最好的回报。在新的一年里面，祝愿大家龙年心情好，天天没烦恼，举头揽幸福，低头抱美好。愿我们的圈子能越来越好，保持我们的本心，让小玛利亚的友谊的能量传递到每个角落。Equestria 的朋友们，大家晚上好。我们 FIL 制作组在此祝愿各位在新的一年内都能让自己发光发热，去大胆的创造。请记住，美好的世界就在你们面前。
能够真正认清你的只有你们自己。无论你去做了什么，在何时何地，你们都将为了这场不想散尽的美梦去续写最华美的篇章。Hello， 大家好，这里是 Star Explosion 和 Gripper Pig， 我们是2位热爱电子音乐的创作者，希望能用音符打动大家，继续写出情感发自内心的巨神作品。在这里祝大家龙年快乐，新的一年里步步高升。我们想祝各位马圈的创作者们继续做出优秀的作品，也祝所有的马迷们永远秉持着友谊魔法的力量，继续分享我们的激情和欢笑。当然，最重要的是，祝大家继续在友谊的奇迹下创造更多美好的回忆。东方之星，小马之音 East Equestria 东方小马国以音乐为桥梁，踏过2023，走向2024。音乐伴随着我们，见证生活的点点滴滴。蓦然回首，微笑的乐观，心中的魔法。苹果和梨的相许，是否唤醒你的记忆？生活就像一首悠扬的乐曲，新的一年里，祝各位小马将美好的点滴凝聚成音符，将友谊的旋律贯穿始终，继续奏响斜率的乐章。2024年小马保利新春会的观众们，大家好，这里是金哥。过去的一年，大家有好好生活，按时吃饭吗？龙年马上就要到咯，无论去年过得如何，都希望大家在新的一年努力生活，爱惜自己，创造自己期望的未来。新年快乐哦！嗨，大家好，我是红狼。在新的一年里，祝大家新年快乐。还有新年快乐，然后新年快乐。下一个节目拜年致辞。哎，等等，不对呀，拜年致辞不是刚结束吗？哎呀，不是啦，露娜公主没能赶上我们的拜年致辞，所以现在想要来补一个。哎，露娜公主，她是怎么从小马国到现实世界里来的呀？下一个节目牧尘大大就给出了一个方法，只不过这个方法稍微有点土。有点土？对，就是字面意义上的。接下来请欣赏手工露娜贺新春。
包括我在内。播到现在都有一个疑问，为什么你不把脸露出来呢？啊，这个导演没有跟你解释过吗？没有哎。因为我的 OC 就是这个样子的。嘿，这么简单吗？是啊。你不想把你帅气的面貌展示给观众们吗？想，但是没话呀。算了，大家更期待的应该是接下来更好看的节目，抓紧端上来吧。行，接下来请欣赏神奇老猫带来的用奥本海默的方式打开小马。This is a national emergency. Detonator charged. We're in a race against the Nazis. And I know what it means if the Nazis have a bomb. They have a 12-month head start. 18. How could you possibly know that? We've got one hope. All America's industrial might and scientific innovation connected here. A secret laboratory. Keep everyone there until it's done. Let's go recruit some scientists. Build a town, build it fast. If we don't let scientists bring their families, we'll never get the best. Why would we go to the middle of nowhere for who knows how long? Why? Why? How about because this is the most important thing to ever happen in the history of the world? You're the great improviser, but this you can't do in your head. Are we saying there's a chance that when we push that button, we destroy the world? Chances are near zero. Near zero. What do you want for theory alone? Zero would be nice. This is a matter of life and death. But I can perform this miracle. World War II would be over. Our boys would come home. That's happening, isn't it? The world will remember this day. Our work here will ensure a peace mankind has never seen. Until somebody builds a bigger one. You are the man who gave them the power to destroy themselves. And the world is not prepared. 8, 7, 6, 5, 4, 3. Truman needs to know what's next. 2. What's next? 1. 哇，这下半场一上来就是这种重量级的节目啊！特指当量吗？视觉效果也是爆炸性的，就像要在心里炸开一样。嘿嘿，这个梗停不下来了。你别说，确实停不下来了。接下来就是红狼一行人的节目 Non-Stop， 停不下来。After the war, I went back to New York. After the war, I went back to New York. I finished up my studies and I practiced law. I practiced law, Burr worked next door. Even though we started at the very same time, Alexander Hamilton began to climb. How to account for his rise to the top? Man, the man is non-stop. Gentlemen of the jury, I'm curious, bear with me. Are you aware that we're making history? This is the first murder trial of our brand new nation, the liberty behind deliberation. I intend to prove beyond the shadow of a doubt with my assistant counsel. Co-counsel Hamilton, sit down. Our client Larry Weeks is innocent. Call your first witness. That's all you had to say. Okay, one more thing. Why do you assume you're the smartest in the room? Why do you assume you're the smartest in the room? Why do you assume you're the smartest in the room? Soon that attitude may be your doom. Why do you write like you're running out of time? Write day and night like you're running out of time. Every day you fight like you're running out of time. Keep
keep on fighting in the meantime. Non-stop. Corruption's such an old song that we can sing along in harmony. You know, where is it stronger than in Albany? This colony's economy's increasingly stalling, and honestly, that's why public service seems to be calling me. I practiced the law, practically perfected it. I've seen injustice in the world and I've corrected it. Now for a strong central democracy. If not, then I'll be Socrates throwing verbal rocks at these mediocrities. Hamilton at the Constitutional Convention. I was chosen for the Constitutional Convention. There is a New York junior delegate. Now what I'm gonna say may sound indelicate. He goes and proposes his own form of government. What? His own plan for a new form of government. What? Talks for 6 hours, the convention is listless. Right, young man. Yo, who the F is this? Why do you always say what you believe? Why do you always say what you believe? Every proclamation guarantees free ammunition for your enemies. Why do you ride like it's going out of style? Ride day and night like it's going out of style. Every day you fight like it's going out of style. Do what you do. Alexander? Aaron Burr, sir. Well, it's the middle of the night. Can we confer, sir? Is this a legal matter? Yes, and it's important to me. What do you need? Burr, you're a better lawyer than me. Okay. I know I talk too much. I'm abrasive. You're incredible in court. You're succinct, persuasive. My client needs a strong defense. You're the solution. Who's your client? The new U.S. Constitution? No. Hear me out. No way. A series of essays anonymously published defending the document to the public. No one will read it. I disagree. And if it fails? Burr, that's why we need it. The Constitution's a mess. So it needs amendments? It's full of contradictions. So is independence. We have to start somewhere. No. No way. You're making a mistake. Good night. Hey, what are you waiting for? What do you stall for? What? We won the war. What was it all for? Do you support this Constitution? Of course. Then defend it. And what if you're backing the wrong horse? Burr, we studied and we fought and we killed for the notion of a nation we now get to build. For once in your life, take a stand with pride. I don't understand how you stand to the side. I'll keep all my plans close to my chest. I'll wait here and see which way the wind will blow. I'm taking my time watching the afterbirth of a nation, watching the tension grow. I am sailing off to London. I am accompanied by someone who always pays. I have found a wealthy husband who will keep me in comfort for all my days. He is not a lot of fun, but there's no one who can match you for turn of phrase. My Alexander, don't forget to ride. Look at where you are. Look at where you started. The fact that you're alive is a miracle. To stay alive, that would be enough. And if your wife could share a fraction of your time, if I could grant you peace of mind, would that be enough? Alexander joins forces with James Madison and John Jay to write a series of essays defending the new United States Constitution entitled The Federalist Papers. The plan was to write a total of 25 essays, the work divided evenly among the three men. In the end, they wrote 85 essays in the span of 6 months. John Jay got sick after writing 5. James Madison wrote 29. Hamilton wrote the other 51. How do you write like you're running out of time? Write day and night like you're running out of time. Every day you fight like you're running out of time. Like you're running out of time. Are you running out of time? How do you write like tomorrow won't arrive? How do you write like you need it to survive? How do you write every second you're alive? Every second you're alive. Every second you're alive. They're asking me to lead. I'm doing the best I can to get the people that I need. I'm asking you to be my right hand. Treasury man. Or state. I know it's a lot to ask. Treasury or state. To leave behind the world you know. Sir, do you want me to run the Treasury or State Department? Treasury. Let's go. Alexander. I have to leave. Alexander. Look around at how lucky we are to be alive right now. Helpless. They are asking me to leave. Look around. Isn't this enough? He will never be satisfied. He will never be satisfied. Satisfied. History has
这个音乐剧有印象啊，我是说作者啦。对，红狼的音乐剧嘛，也是拜年季的传统节目啦。红狼算是拜年季老相识，后面一个节目也是老相识参与的，看看你能不能听出来。这怎么听？下面请听由 White AL 与他的小伙伴们带来的伴奏作品 Loyalty。I see you below as you walk on by. I can clear the sky in 10 seconds flat. Well, how about that? Well, how about that? I could be sitting here on a cloud, watching the sun as it starts to go down. The only thing missing is you by my side. Give me a smidge of confidence. Give me a speck of something that makes sense. Give me an idea of dependency. Give me a dash of loyalty. You know that I'll stay with you. That's why they call me loyal.
give your broken heart to me, 'cause you know that I'll stay with you. That's why they call me royalty. But I can see my only song for you. But the feeling in my heart can't follow through. You can give your broken heart to me, 'cause you know that I'll stay with you. That's why they call me. But I can see my only song for you. But the feeling in my heart can't follow through. You can give your broken heart to me, 'cause you know that I'll stay with you. That's why they call me royalty. 虽然我也做音乐，但奈何音乐种类繁多，我没有涉足过摇滚，只觉得特别好听。那就别卖关子了，到底是哪个老相识参与的呀？刚才不是有参演人员的名单吗？对哦，赶紧把进度条拉回去看看。别！哦，原来是韵华呀！哎呀，累死我了！我知道你很急，但你先别急。下面这个节目更老相识，请欣赏由我给大家带来的街头霸王节目，是木木。这是你的？不是，这么长？你就是把士大臣一整集都搬过来做街头霸王了吗？这个时长真是前无古人后无来者呀！嘿嘿，这还是删减版本呢，要不是导演嫌长，可就有20多分钟了。那下一个就是拜年季的手书节目了吧？对喽，倒数第2个节目，压轴节目啊！我听说这一次主题跟创作者有非常大的关系，我很感兴趣呢。你这用得着听说吗？你不就是负责这个作品的背景绘画吗？不要戳破人家嘛。好的，现在邀请您欣赏由小马拜年季团队为您带来的意义。你还在干呢？是啊，都放假了，这时候发视频，数据才好看啊。哎，真是苦了你们了。人家放假是打游戏出去玩，你们是换个地方做视频。哎，谁说不是呢？今年这工作量我都不敢想，不如来只兔子把我拖走吧。你以为你是月球往事里的星星呢？不过我认为还是有这个可能性。哎，这就去见兔子了。哎，那个素材呢？U 盘里找找吧。真是的。门？这里怎么有扇门？这里是
哇，这也太像暮光公主加冕时的场景了。但是这些也不是我的回忆啊，这是……你说你从早到晚的一直在搞你什么创作，有没有实际想过为的是什么呀？热爱吧。你看你也犹豫了，天天抱怨说有多累，你跟我说热爱？你搞的这些东西嘛，现实里也没人能共情，网上嘛也就那几百号人看看，没有任何回报，这样累自己的意义是什么？这是他们。这是……创作的意义啊，或许根本就没有什么意义，只是坚持自我的一种方式罢了。干掉他们了！长官，突破你的世界，敌军新装甲车逼近，我血流满地啊！哎，不对吧？这一次的角色怎么都是无名氏啊？我说我是故意的，你们信吗？啊？这个是这样的啊，你看啊，很多创作者并不是说像一些大大一样在圈子里有名有姓的，大多数呢都是在默默的为马圈添砖加瓦。那我们的主角究竟是谁？可能是你，可能是我，有可能是他，反正就是留一个悬念，留一个想象空间。哦，这样啊。卡利瑞，你怎么不做声了？莫非你开始头脑风暴了？你别说，听了他的解释，真的会把自己带入进去，再去回想刚刚的这些画面。哦，原来真的在头脑风暴了。谁说了？那更多的想法就留给观众朋友们思考吧。今年我和米雷塔两位主持人的陪伴就到这里结束了，稍后我们会将镜头交由导演进行节目的收尾。这一次我们将联合 ETV 小马国电视台马国新闻频道，将各位的想法展示出来，可以在 ETV 账号中私信你的看法。在最后，我和米雷塔祝各位在新的一年里像龙一样神气，新年快乐！
各位马迷，除夕夜快乐！在最后的节目，就由导演麒麟带着大家回顾这恢复生机的2023年。首先 3D 同人社交游戏 Ponyland 小马支援于年初发布测试版，2月中旬发布了 1.0.0 正式版，并支持了俄语、英语以及由国内马迷翻译的中文3种语言。接着在3月份，第5代也就是 G5 小马宝莉大电影引进 B 站，收获了不错的 8.2 分，这可是具有巨大争议时出来的分数啊。同人游戏制作者 Wendell LS 与音乐人 Darkwind 正联合开发一款以 2D 世界探索加 3D Act 战斗为主要玩法的 RPG 类游戏，目前暂无正式名称，代号为 Project Rebuild。 前孩之宝玩具设计师 Winnie 入驻 B 站，初来乍到就为 B 站的2233娘绘制了小马形象。5月至6月，孩之宝于上海市黄浦区淮海中路举办了小马宝莉40周年艺术展，展示了历代小马宝莉 logo， 还有各路艺术家的小马艺术作品与小朋友绘画的小马图画，充斥着童真美好。除外还有联动小马 IP 的各类产品。10月中旬，马国记忆小马同人资源分享网站冲进了马迷们的视野。目前马国记忆已突破1000个注册用户，其中还有不少的同人创作者与团队入驻，将自己的作品发表至网站，与 B 站账号同步更新。11月中旬，马剧团队 BF 小马展发文表示， BF 小马展官方网站正式上线，可在网站体验一键购买 BF 系列马迷聚会门票等内容。小马宝莉常用词通用手语第1版发布，编写了小马宝莉 G4 第1、2季剧集与现代马迷聚会常用词。卡游公司小马卡片受到了广大马迷的喜爱，有不少相关的交流、开箱，甚至是画师们的相关秘密视频。健身软件 Keep 联动小马宝莉开展线上马拉松活动，在1天内一次性完成目标即可获得实体奖牌活动奖励。详细内容请见 ETV 小马国电视台账号马圈视野于2023年发布的一系列马国新闻节目。今年非常感谢安阳能够给予我为小马圈添上精彩一笔的机会。那新闻报道的结束也带来了2024年小马利亚新春会的尾声。节目的最后呢，我要特别感谢本次参与拜年季团队出品的手书的3位绘画师，因为几位加班加点996后又刻苦的奋笔疾绘，才能够让本届的新春会准时的呈现给大家。今年我提出了必须准时放送的要求这命令固然是命令，但没有他们忘我的输出，那可能现在就不是总节目，而是跳票通知了。同时我们还要感谢参与投稿的创作者们，你们投稿的节目也一直是小马拜年季不可或缺的一大要素。另外我们还要特别感谢这些年来一直期待催更我们的节目的马迷，你们是我们源源不断的动力，一直驱动着我们，哪怕这要消耗我们的巨量时间，哪怕这要花费数千元，哪怕因为意外延期而受到质疑，我们的小伙伴们4年如一日般的每时每刻的完成自己在拜年季中的使命。这么做的想法很简单，我们小马圈也该有属于自己的跨年类的节目。有很多马迷想要看到属于小马的拜年季类节目所以也感谢各位观众朋友们一直以来的支持捧场。精彩的时间非常短暂，相较过去的自己，今年应该是格外的短暂但不要紧，2024年才刚刚拉开帷幕，我们永远相信美好的事情在下个月、下周，亦或者就在明天随时发生。因为你的支持，因为你的输出，小马圈将会愈发精彩。感谢各位观看2024年小马利亚新春会拜年季，我们有缘再会，精彩因你而来。